খুব ভালো লাগছে নিজের ছেলেকে পারফরমেন্স করতে দেখতে, খুব আনন্দ হচ্ছে, আজকে খুব খুশি হচ্ছে। সায়েন্স এক্সিবিশনের জাপ এবং বাচ্চাদের যেভাবে উনি তৈরি করেছেন, যে ডেমনস্ট্রেশন ওরা দিচ্ছে এবং রোবোটিক্সের ওপর যে ডেমনস্ট্রেশন ওরা দিল এবং আরও যে ছোটদের বায়োলজির ওপর ওরা ব্লাড টেস্টের ওপর করেছে এবং প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। মানে আগামী দিনে এদের ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি খুব ব্রাইট তৈরি হয়েছে। বাচ্চারা আমরা এই যতটা দেখে অনুভব করছি, খুবই ভালো লাগছে আপনাদের অনুষ্ঠানটা। জগৎবল্লভপুরের মাজু এলাকার ব্রাইট স্টার একাডেমি 2 দিন ব্যাপী সাইন এক্সিবিশন। স্কুলের প্রায় 200 জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিলেন এই সাইন এক্সিবিশনে। বিস্তারিত ভিডিওটি দেখুন। Hello everyone, my name is Alisha Khatun. I'm from Bright Star Academy Class 9. Hello everyone, my name is Simran Midda. I am the student of Class 9 from Bright Star Academy. Today I will explain the whole view of a skeleton. Now I am explaining it. It is the skull and it is the cranium. You can see it is also known as the brain box, cranium. And it is the jaw. It is the lower part is movable and the upper part is immovable. And here you can see it is a large hole. It is known as the foramen magnum. And the vertebra. Here is the vertebra is divided into 4 parts. Here the 7th cervical vertebra, then 12th thoracic, then 5 lumbar. And this triangular part is known as your sacrum, and this is known as the coccyx. And here is the rib cage, totally attached to the sternum. The rib cage is attached to the cartilage, then the cartilage is attached to the sternum. And here the last 2 rib cages are not attached to the sternum because they are known as the floating ribs, which protect our kidneys, abdominal cavity. And here this is the known as the pelvic girdle. This is the longest bone of the hand, known as the humerus, and this is the radius and ulna. These are the carpals, metacarpals and phalanges. And this bone is known as your collarbone, also known as your clavicle. And here this hole is known as your acetabulum, and this is the longest bone of the leg, is known as your femur. And here the 2 bones, and this part is known as your patella, also known as the kneecap. And here it is the 2 bones is known as the tibia and fibula. And here is the tarsals, metatarsals and phalanges. And now she will explain the joints about it. Thank you. As she mentioned, I will be explaining about the joints of the skeleton system. The point at which 2 bones meet is known as a joint. They are further classified into 3 major categories: the immovable joints, the partially movable joints and the freely movable joints. In the immovable joints, no type of movement is possible at all. Example, the bones of the cranium. Then comes the partially movable joints. In the partially movable joints, only a little amount of movement is possible. Example, the joint between the ribs and the breastbone or the sternum. Then comes the freely movable joints. In the freely movable joints, various degrees of movements are possible. Therefore, they are classified into 4 further categories. First comes the gliding joint, then the pivot joint, the hinge joint and the ball and socket joint. In the gliding joint, these are the bones of the wrist and the bones of the ankles. Then comes the pivot joint. In the pivot joint, one bone is rotated over another bone. Example, the skull is rotated over the upper end of the axis vertebra. Then comes the hinge joint. The hinge joint is like a hinge on a plane surface. Example, the elbow joint between the humerus and the ulna, and the knee joint. Then comes the ball and socket joint. The ball and socket joint is a synovial joint which smooths the movement between the bones. Example, the hip joint, the shoulder joint and the knee joint. Then come the freely movable joints, also known as synovial joints. They require 2 special requirements. First, they should be held firmly in a position, and second, the surfaces coming into contact should be well lubricated to remove the friction. The lubricating fluid wherever it occurs is known as the synovial fluid. The synovial fluid is contained in a sac formed of very thin synovial membranes. This sac serves as a cushion between the bones. And with this, me and my partner Simran Midya complete explaining about the skeleton system. Thank you. Good morning, sir. We were student of class 5. Today is science exhibition and we will discuss about the human digestive system. My name is Asfaina Beg. My name is Simranji. Human digestive system helps in the breakdown of the different constituents of food. Each consists of group of organs that make up a long rustic tract called alimentary canal. The alimentary canal is long through the begins of the mouth and ends at the anus. This canal is made up of mouth, bladder, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and rectum. Along with the alimentary canal, there are
digestive glands, such as salivary glands, pancreas, liver, that releasing their digestive juices into the alimentary gland. Ingestion is the process of taking in food into the mouth. Digestion is the breakdown of food into simple forms. Absorption is the process in which end product of digestion are mixed into blood. Assimilation is the process of taking nutrients are utilized by the body cells for growth, repair, etc. Egestion is the removal of undigested waste out of the body. In the mouth, the food is chewed, crushed and grounded by teeth and mixed with saliva. Thus, bolus is formed and sent to stomach to esophagus. In stomach, hydrochloric acid, pepsin and other enzymes act on bolus. In stomach, the bolus is sent to a pulpy fluid called chyme, which is sent to small intestine. So, liver release bile and pancreas release pancreatic juice. Both are sent to small intestine. After complete digestion, the digested nutrients are absorbed by numerous finger-like structure called villi. So, undigested waste out of the then remove as feces through the anus. Thank you. Good morning everyone. I am Ambar Seth. I am Rohit Chandra. We are the students of class 5. We have prepared a model of art. Eyes are the organs of sight. They detect light and help us to see the world around us. Eye is made up of an eyeball that lies in an eye socket present within the skull. The eyeball is divided into three layers: outer sclera, middle choroid, inner retina. Sclera is the white tough and protecting covering of eye. Cornea is covered by thin membrane called conjunctiva. Choroid is a pigmented layer. In on the color circular part called iris is present. In the middle of iris there is an opening called pupil that allows the rays of the light to enter the eyeball. Just behind the iris, a lens is suspended. Retina is the innermost layer that contains light-sensitive cells called rods and cones. When we look at an object, light reflection enters the eye by pupil. The lens behind the pupil forms an inverted image of the object on retina. This image is then passed to brain through optic nerve as an electrical impulse. In this way, we can see an object. Thank you. Good morning everyone, I am Sabana Jasmine. I am Afifa Khatun and I am 6 Caesar. We are the students of class 7. Today we have made a project on a topic neuron. What is neuron? It is a structure and the function unit of the nervous system. They build up the blocks of the nervous system. They transmit messages in the form of electrical signals or impulses from all parts of the body to the brain, spinal cord and vice versa. It consists of mainly three parts, that is cell body, dendrites. These are the dendrites and this whole part is known as axon and this is the cell body. The body of a nerve cell is known as cyton. It consists of mass of cytoplasm enclosed by a one is a cytoplasm, you can see cytoplasm and a central located nucleus. This blue one is the nucleus and this is the cytoplasm. Dendrites. These are the structure that branch out from the cyton in a root-like fashion. The function of dendrites is to receive signals from the axon terminals of other nerve cells. Then axon. Here you can see the axon. It is a thin, elongated structure that extends away from the cyton. The axon is capable of sending the electrical signals over short or long distance from the cell body to the axon terminal. Then you can see the myelin threads. Myelin threads forms an insulating covering around the axon and allows transmissions of impulses efficiently. Then you can see the node of Ranvier. These are called the node of Ranvier, which is present in the myelin threads that cover the axon of a neuron. The distal end of the axon is branched, forming the axon terminal. Each branch terminates into a valve-like structure known as the synaptic bud, which contains the neurotransmitter. The junction between two neurons, between the dendrite of one neuron and the axon terminal that immediately allows the signal to pass between them, is called the synapse. At the synapse, the neurotransmitter is released, which sets as the new impulses in the dendrite of the next neuron. In this way, the nerve impulses is transmitted from one neuron to other in one direction only. Then the Sichuan cell is present here. Sichuan cells. These are the cells that are present in the peripheral nervous system. They perform a number of functions such as in myelination, support, axon localization, and myelin and axon maintenance. In myelination, they form a myelin sheet, as this one is said as the myelin sheet. They perform a myelin sheet out of the axons for the protection. In support, they support the peripheral nervous system. In axon localization, they are present in the sodium channels in the protein. Thank you. So today we are testing the blood group of people. There are mainly 4 types of blood group: A, B, AB and O. And today we are going to show whether the blood groups are positive or negative.
Be positive. So here is be positive. Sir, be positive. Good morning, everyone. We are the student of class 8. I am Akshay with my partner, Utsa Yasmin. We are testing the blood group. There are generally 4 types of blood groups: A, B, AB, and O. And today we are going to show whether the blood groups are positive or negative. So, do you want to test? ভালোই লেগেছে আগে এরকম দেখা হয়নি, কোনো স্কুলে দেখিনি এরকম আগে। দেখে খুবই ভালো লাগছিল। হ্যাঁ, পরিবেশ খুবই ভালো আছে। আমার ছেলে এখানে আছে ক্লাস 7-এ। হ্যাঁ, খুব ভালো লাগছে এটা দেখে। আমার নাম মুহম্মদ আরিফ, আমার ছেলে এখানে পড়ে ক্লাস 7। ভালোই। Morning everyone, my name is Javed Midda from class 6. Good morning everyone, my name is Mohammad Anas Lek from class 6. Our topic is matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. It has 3 states: solid, liquid and gas. Solid have a fixed shape and fixed volume. Liquid do not have a fixed shape but it has a fixed volume. And gases do not have a fixed shape and a fixed volume. In solid, the interparticle force is strongest and the interparticle space is least. In gases, the interparticle force of attraction is least and the interparticle space is greatest. And in liquid, the interparticle force of attraction is more than gas but less than solid, and the interparticle space is more than solid and less than gas. Thank you. Good morning everyone, my name is Priyanshu Raj. I read in class 5 in Bright Star Academy. Circulatory system. The circulatory system is formed by the heart and the blood vessels. It helps carry blood around the body. Blood carries food and oxygen to different parts of the body and carries carbon dioxide to the lungs. Blood collects waste from all over the body and sends them to kidneys. Heart is present in between the lungs and the chest of cavity. It is like a pouch with 3 valves. Valves are made of cardiac muscles. There are 2 types of blood vessels: arteries and veins. Arteries carry blood from heart to rest of the body, and veins carry blood different part of the body to heart. Veins can be seen under the skin, but arteries lie deeper. We cannot see them. Deoxygenated blood from all parts of the body enters the right auricle of heart through vena cava. Oxygenated blood is pumped from lungs to heart through pulmonary veins. Often, the 2 auricles contract, pumping the deoxygenated blood into right ventricle and oxygenated blood into left ventricle respectively. Valves close, and then ventricle contracts, pumping the deoxygenated blood into our lungs through pulmonary artery. Oxygenated blood is pumped from left ventricle into our aorta for circulation to all body parts. In this way, human heart works as a pump. না, খুবই ভালো লাগছে আমাকে। যথেষ্ট বাচ্চাদেরকে আপনারা পরিষেবা ভালো তৈরি হয়েছে বাচ্চারা, আমি যতটা দেখে অনুভব করছি। খুবই ভালো লাগছে আপনাদের অনুষ্ঠানটা। আগামীতে আরো আপনারা আগিয়ে নিয়ে যাবেন বাচ্চাদেরকে। খুবই ভালো লাগছে আমাকে। আমার নাম শেখ জিয়াউল ইসলাম। যে বাচ্চার নাম জারিন রুবাইদা আর জুহিনা পারভিন। আমার দুটি মেয়ে পড়ে। ভালো। খুবই সুন্দর, অনেস্টলি খুবই সুন্দর। মানে সব স্তরের বাচ্চাদেরকে একটা ডেভেলপ করার গ্রুপ জায়গা দিয়েছে। মানে অনেকটা ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় দেখা যায় খুব ভালো ক্যাটাগরির কিছু ছেলেকে প্রেজেন্ট করা হয়, বাকিগুলোকে পিছিয়ে থাকে। এটা কিন্তু সব স্তর ছেলেদেরকে একটা ডেভেলপ করার সুযোগ দিয়েছে। এখানে কেউ বললো আমি খুব ভালো করেছি আর একদিন 0 জায়গায় চলে গেল, এরকম না, প্রত্যেককে একটা সুযোগ দেওয়া হয়েছে। খুব ভালো। মোকারিন মোল্লা, ক্লাস 7, মিনাজ মোল্লা। খুব ভালো, খুব ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে, অসাধারণ। এতে বিশেষ করে আপনার যেসব বাচ্চারা মানে আগামী দিনে মানে যারা মানে খুবই মানে অনেক সব বাচ্চারও ফার্স্ট না, যে বাচ্চা ভালো থাকবে তাকে দেখে আগ্রহ বেরোবে
সব বাচ্চা আশা করি আগামী দিনে খুব ফার্স্ট হবে। আমার নাম শেখ ইমদাদুল্লাহ। কি বলছেন? বাচ্চার নাম্বারটা আমার বাচ্চা ক্লাস 2 পড়ে, শেখ মিসবা। হ্যাঁ, ভীষণই ভালো ছিল, বাচ্চাদের উৎসাহ বাড়বে এবং তার মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক তারা যে তুলে ধরছে, জানছে, সেটা ভালো। হ্যাঁ, সেটা বিভিন্ন জিনিস যা আইডিয়ার মধ্যে তাদের এসেছে সেগুলো এক্সপ্লেন করছে, ভীষণই ভালো লাগছে। আর বাচ্চাদের মাথায় যে এগুলো এসেছে সেগুলো বিভিন্ন বিজ্ঞানের দিকগুলো, নতুন নতুন জিনিস তৈরি কথা তারা যে ভাববে এর মধ্যে দিয়েও বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, গার্জেন হিসেবে তো ভীষণই ভালো লাগছে। আমার বাচ্চাও এখানে পার্টিসিপেট করেছে, মানে তারা যে বলছে তাহলে বলার ক্ষমতাটাও এর মধ্যে দিয়ে বাড়ছে। টুসি দাস কোলে, শ্রেষ্ঠা কোলে, ক্লাস 2। আমি প্রথমে বলছি যে এইসব করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমার মেয়ে ক্লাস নার্সারি থেকে পড়ছে, এখন ক্লাস 5-এ পড়ে আমার মেয়ে। তো আমার মেয়ে এখন ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ওটা করছে, তো খুবই ভালো লাগছে। আমি এখানে ব্লাড টেস্ট করলাম, ব্লাড টেস্ট নিয়েও এখানে একটা সায়েন্স এক্সিবিশন চলছে, আমি করলাম। আমি কিন্তু করার আগে বলিনি যে আমার ও পজিটিভ, কিন্তু সত্যি ও পজিটিভ এখানে ধরা পড়েছে। এগুলো খুবই ভালো, মানে আরো ভালো লাগছে এবং আরো উন্নত হোক এটাই চাই। আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে, খুবই ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ। ভালো লাগছে, সব বাচ্চারা পার্টিসিপেট করেছে, বাচ্চাদের একটু উৎসাহিত আছে। হ্যাঁ, অনেক এগিয়ে গেছে বাচ্চারা, স্যার যতটা বলেছিল সেরকমই সব সত্যি। থ্যাংক ইউ। আমার বাচ্চার নাম আরিফ মিদ্দা আর ক্লাস 6-এ পড়ে। ভালো লাগছে নিজের ছেলেকে পারফরমেন্স করতে দেখতে, খুব আনন্দ হচ্ছে, আজকে খুব খুশি হচ্ছে। আর স্কুলটা খুবই ভালো আছে, আমার ছেলেরা খুবই ভালো করে আছে। স্যার এগুলো স্যার টিচারের সব, মানে কি বলবো, টিচাররা যেগুলো মেহনত করছে সেগুলো ছেলেরা বলছে করতে পারছে। আগে शेख सलमान अली, क्लास 8। अच्छा, आपका बच्चा ये स्कूल में पढ़ता है? यस मैम, हाँ इसमें पढ़ता। अच्छा, कौन से क्लास में है? एक तो मेरा एक बेटी है और एक लड़का है। वो क्लास 7 में मेरी बेटी पढ़ता है। हाँ। अभी न्यू एडमिशन हुआ है, और लड़का जो है हमारा क्लास 3 में पढ़ता है। अच्छा, दोनों बच्चे यही स्कूल में पढ़ते हैं? कितने साल से पढ़ते हैं? नहीं, अभी दिस मंथ एडमिशन हमने लिया। यही साल एडमिशन? हाँ, यही साल। नाम क्या है बच्चों का? अफीफा खातून और मोहम्मद आयान। ओके, तो आपका बच्चा पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? पहले हमारा बच्चा था विवेकानंद विद्यापीठ बरगाछिया, वहाँ पे था। तो फिर हमने सुना स्कूल के बारे में, तो थोड़ा डिस्कशन करा। मेरे एक दोस्त ने मेरे को इसमें बोला था, फिर मैंने आया, रहीम सर से बात करा, स्कूल में भर्ती कराया। पहले मेरा बच्चा बहुत वीक था क्योंकि वो बांग्ला मीडियम में पढ़ता था। फिर हमने क्या करा, इसमें आया, उसमें मेहनत करा, सर का स्कूल का बहुत लगन देखा, तो 6-8 महीने में बहुत इम्प्रूव हुआ। हम भी हैप्पी। और आज जो आया है सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए, जो बच्चों को देख रहा हूँ, तो स्कूल का जो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है बच्चों को आगे सीखने के लिए, बढ़ने के लिए, ये मेरे को बहुत इंस्पायर करा, बहुत अच्छा लगा। तो आई विल बी वेरी हैप्पी। Are they participating in the exhibition? अच्छा, Have you seen? हाँ, कैसा लगा দেখেছি। आपका बच्चा? বাংলায় একটু বলছি। হ্যাঁ। তো আমার তো এই আমরা অন্যান্য স্কুলে দেখি 2-10 জন খুব টপার বাচ্চাদের নিয়ে করে, কিন্তু এখানে দেখলাম আমি প্রায় 150 বাচ্চাদেরকে নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্ট সকলে বলছে, কনফিডেন্স লেভেল দারুণ ব্যাপার। মানে আমাদের জন্য এই আমাদের যে এলাকায় এত ভালো স্কুল হয়েছে, আমরাও আগে ভাবিনি। তো আজকে আমার খুব খুশি, এবং আগামী বাচ্চারা যে মনে করি যে যাদের ভিতরে প্রতিভা আছে, আগামী দিনে তাদের বেরোবে, এনারা বের করে গ্রোথ করার একটা অনেক বড় অপরচুনিটি এনারা নিয়েছেন। এটা দ্যাট ইজ দ্য ভেরি ওয়েল ডান। Are you happy? Very happy. Satisfied from the school? Fully satisfied. Okay, thank you so much. Okay, well. ভালো, ওনার যে প্রচেষ্টা, উনি বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন একটা স্কুলের সেক্রেটারি,
কিন্তু ওনার এই প্রচেষ্টাটা সায়েন্স এক্সিবিশনের জাপ এবং বাচ্চাদের যেভাবে উনি তৈরি করেছেন, যে ডেমনস্ট্রেশন ওরা দিচ্ছে এবং রোবোটিক্সের ওপর যে ডেমনস্ট্রেশন ওরা দিল এবং আরও যে ছোটদের বায়োলজির ওপর ওরা ব্লাড টেস্টের ওপর করেছে এবং প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। মানে আগামী দিনে এদের ভবিষ্যৎ আমি দেখতে পাচ্ছি খুব মানে ব্রাইট ফিউচার এবং ওদের এক্সপ্লেনেশনটাও খুব সুন্দর। ওরা যেটা এই প্রয়োজনীয়তাটা হচ্ছে এটাই যে যদি আমরা দেখে থাকি, দেখবেন যে বাচ্চাদের যদি আমরা উইথ ফিগার যেটা ওরা পড়ছে সেটাকে যদি ওরা কোনো তৈরি করার মাধ্যমে করে, সেটাকে থিঙ্কিং করে, ওর সায়েন্সের ইনার পার্টটা ওদের কাছে খুলে যায়। এবং আমার এটা মনে হয়েছে যে এই পদ্ধতিগুলো জাপান অনেক দিন আগে এরা অ্যাপ্লাই করেছে। এখন আমরা ইন্ডিয়ারও টপ জায়গাগুলোতে এই সমস্ত জিনিসগুলো টপ স্কুলগুলো ভাবছে এবং এনইপি মডেল যেটা আসছে আগামী দিনে ইন্ডিয়াতে শিক্ষা ব্যবস্থায়, সেখানে এই অ্যাক্টিভিটিসের ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে। অতএব এই অ্যাক্টিভিটিস ওরিয়েন্টেড এডুকেশন আগামী দিনে শিক্ষার মানটাকে আরও উন্নত করবে এবং আরও এগিয়ে দেবে। ব্রাইট স্টার অনেক আগেই এটা শুরু করলো, এর জন্য ওনাকে ধন্যবাদ। ওকে, আগামী দিনে ব্রাইট স্টার আরও ভালো করবে এটা আমি আশা করি। আপনার নাম? অভিজিৎ গাঙ্গুলি, বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশন সেক্রেটারি। দেখুন, আজকে ছিল সায়েন্স এক্সিবিশন। এই সায়েন্স এক্সিবিশন অলরেডি চলছে, আপনারা দেখেছেন যে আমাদের বাচ্চারা পারফরমেন্স করছে। আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে যে এডুকেশন সিস্টেমের বদল আসছে, এই মুহূর্তে আমরা অ্যাক্টিভিটি বেসিস লার্নিং সিস্টেমে আসছি। এছাড়াও আমরা আজকে এআই এর যুগেতে দাঁড়িয়ে আমরা নতুন করে ভাবছি যে আমাদের বাচ্চাদেরকে কিভাবে রোবোটিকে তাদের আগ্রহ বাড়ানো যায় এবং সায়েন্সের উপরে তাদের আগ্রহ কি করে বাড়ে এবং প্র্যাকটিক্যালি তারা যে বিষয়গুলো পড়াশোনা করছে সেগুলো প্র্যাকটিক্যালি তারা এক্সপেরিমেন্ট করে সেটা তাদের নলেজ গ্যাদার করে করুক, এটা আমরা চাই। সেই জন্য আজকের এই সায়েন্স এক্সিবিশন আয়োজন। বায়োলজি আছে, ফিজিক্স আছে, কেমিস্ট্রি আছে, সব বিষয়ের উপরেই আজকে সায়েন্স এক্সিবিশনের প্রজেক্ট রয়েছে। এছাড়াও ছোট বাচ্চারাও পার্টিসিপেশন করছে, তাদের ইভিএস এর উপরে যে বুকসে তারা যেগুলো পড়ছে, যে সাবজেক্ট যেগুলো পড়ছে সেগুলোকে তুলে ধরা হচ্ছে। দেখুন, এই মুহূর্তে ব্রাইট স্টারে পড়াশোনা করে প্রায় 700+ স্টুডেন্ট। আজকে আমরা আমাদের এখানে ক্লাস প্লে হাউস থেকে নিয়ে ক্লাস 10 পর্যন্ত এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বাচ্চা আছে, পড়াশোনা করছে। আগামী দিনে 11-12 ইনশাআল্লাহ এখানে চালু হবে। আর এই আজকের যে সায়েন্স এক্সিবিশনে আমরা প্রায় 200 বাচ্চাকে আমরা পার্টিসিপেশন করিয়েছি। আমার নাম আব্দুর রহিম, ডিরেক্টর অফ ব্রাইট স্টার একাডেমি।